Hello everyone, good evening. Welcome everyone to the session. We have posted the question in the morning and we have received many answers. And let's start with the discussion. What was the question given? The question was, describe the importance of public service among public servants with suitable examples and elaborate the challenges for the same. ಅಲ್ವಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಇದು ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯೂ ಕಾಪೀಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂಎವರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ politicians, judiciary, social workers, doctors, lawyers, teachers. ಸೊ ಈ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನೇ ಅದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವೈ ದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? Why it is important? ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? we have discussed many times. It ensures trust, efficiency, confidence, and all this leads to well-being of society. ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಥ್ರೂ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. First is, again you can link it to trust and integrity. Trust and integrity ಹೇಗೆ? Public servants, especially civil servants example ಕೊಟ್ಟರೆ, they are the face of government institutions. ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಡೂ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೂ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ವಿತ್ ದ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 24/7. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಬೈಬ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ Second point is
Second can be efficiency and effectiveness. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ and their role in successful implementation of COVID-19 vaccination drive. ಇದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೌ ದೇರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ರೋಲ್ ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 crore ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ equity and fairness. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ NGO. ಹೌ ದೇರ್ attitude of public service crucial for development of vulnerable section. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ NGO ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ NGO. ಕೈಲಾಸ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನ NGOನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ್ NGO with respect to education. Any sector, any NGO which is doing good, you can quote that example to ensure equity and fairness. Fourth point is responsiveness and accountability. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಮ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ವೆಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್, ಆ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಅವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏರಿಯಾನ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ದೇ ಶುಡಂಟ್ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಸ್ that public service attitude promotes what? Innovation. For example, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. their innovative way of teaching. So we see many viral videos of good teachers who are teaching in a different way. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ 6th point can be, again, public service attitude is very crucial for crisis management. Crisis management may be in the time of disaster irbodu, it may be earthquake, tsunami, cyclones, or pandemics like COVID. They have to put public interest over private. So ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ
ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಎನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಲೈಕ್ ವೈ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೂ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲಾಯರ್ಸ್. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ be aware, public servants are not just limited to civil servants. There are multiple people who are involved as public servants. Whoever does public service, they are called as public servants. Okay, so second is challenges for the same. Challenges inide, challenges for this public service, for this public service. Even though they had that attitude, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೇಮ್, ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 42% ಆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ MPs are having criminal background. ಅಥವಾ India's rank in corruption perception index. ಅದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್. ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರ್ಲಿ, ಹೈರಾರ್ಕಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈರಾರ್ಕಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ what? Public perception. Perception of public ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ವಿ ಸಿ ಪೊಲೀಸ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೊಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿದ್ರು, ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನೇ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜೆಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್, how they are devoid of service. Socio-economic barriers, maybe women ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮೇ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ.
feedback mechanism idre, you will understand what are the incremental improvements are needed to ensure that public service with utmost efficiency and effectiveness. ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದೇ ಇರಲ್ಲ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್. 6th one is innovationಗೆ ಏನು ಚಾಲೆಂಜು? even though there is innovation, resistance to change. For example, digital governance ತಗೊಳ್ಳಿ. digital governance, many of the government officials only not ready to accept digital governance. They are having that attitude, inertia ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, inertia. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಆ ಇನೋವೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ನಾವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಸ್ ಟು tackle the challenges. Heading ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು you can start with again first one ಏನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗೆ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರೋ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ, ಬೆಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ adequate funding, better infra, better staffing, so that our government or the public servants have that capability to serve as per the needs of the people, right? Third, increase accessibility. accessibility ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, or else common service centers, one stop centers, ಅವನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರೀಸನ್ನು ವಿತಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, it will help in accepting the innovations. So ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So we have discussed all the needs, why public service is crucial for public servants. I have discussed the stakeholders. If you write each stakeholder ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ it will be definitely a very good answer. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನೆವರ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರೋ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಚಾಲೆಂಜಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕರಪ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕರಪ್ಷನ್. If you are writing the problem of accessibility, write a solution for accessibility. If there is a problem for innovation, write a solution for innovation. Okay, so it's a 20 marker. Is points ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will not complete those 4 pages. And make sure you practice within the time limit. You can only have 14 to 15 minutes to write a 20 marker question.
ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ತೊಗೊತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್. ಈಚ್ ಮಿನಿಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ರೋಲ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ not writing 2 to 3 questions and you will definitely out of the list. Okay, don't do that mistake. I hope you have learnt good points. Make sure you take down notes, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so let's have a discussion tomorrow. We will again pose the question in the morning 10 o'clock. I hope everybody are getting benefited out of this session. Thank you.